Good morning, students. Last class in optics lesson we had studied what are lenses and the types of lenses. Today's in this session we are going to study some of the basic rules. Okay, some three rules நம்ம இந்த செஷனில் நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். So what are these rules? Why do we need this rule? So பார்த்தீங்கன்னா when an object is placed in front of the lens, ஒரு லென்ஸுக்கு முன்னாடி whether it is a convex or concave lens, if you place an object before that lens or in front of the lens, the light rays from the object fall on the lens. So light rays வந்து it is incident on the lens and finally you get an image, ஒரு image form ஆகும். இப்போ இந்த இமேஜோட பொசிஷன் என்னது, சைஸ் என்னது, நேச்சர் என்னது, இந்த இமேஜோட if you want to study the position, size and nature, then you need to understand some of the basic rules. So that rules we are going to see in this session. Okay, so we are having three rules. So let us see one by one. Rule number 1, the first rule என்ன சொல்லுது, when a ray of light strikes a convex or concave lens obliquely at its optical center, it continues to follow its path without any deviation. So first rule என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம optical center பற்றி பார்க்க போகிறோம். So whether it is a convex lens or concave lens, அந்த optical center வழியாக போகிற எந்த ஒரு ray, that ray of light, it will continue to follow its path without any deviation. அங்கே வந்து எந்த விதமான deviation இருக்காது. You can see here in the diagram, right? You have this convex and concave lens. Okay, convex lens இருக்கு, concave lens இருக்கு, optic center இருக்கு, optical center. அதில் எந்த ஒரு ray pass ஆனாலும் it is passing without any deviation. Okay வா? So that is the first rule. Next we go to the second rule, rule number 2. So what does the rule say? When a ray parallel to the principal axis. So எந்த ஒரு ray வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம், அந்த ray வந்து principal axisக்கு parallel இருக்கும். So that ray, when it strikes a convex or concave lens, whether it is striking a convex or concave lens, the refracted rays are converged to, in case of convex lens, convex lens வந்து it will be converging, and in case of concave lens it will be diverging the or appear to diverge from the principal focus. Right? So in the rule என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, rule number 2 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, first you consider this convex lens. Convex lensல ஒரு ரே வந்து பேரலாக இருக்குது. இந்த ரே யாருக்கு பேரலாக இருக்குது? பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்குது. ரைட், when it strikes this convex lens, after refraction ஆன பிறகு என்ன ஆகும்? The refracted ray, it will pass to the focus. Right, அந்த focus வழியாக போகுது. Okay, that is the rule number 2. This is for convex lens. But when for concave lens என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதே ரே எடுத்துக்க போகிறோம். It is striking a concave lens, then after refraction it is getting diverged. Okay, this diverged ray is appearing to come from a point, so it appears to diverge from the point, so that point is again a focus. So அதான் இங்கே டாட்டர் லைனில் காமிச்சிருக்கோம்ல. So the rule says, second rule, எந்த ray which is parallel to the principal axis, அது வந்து அந்த லென்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆன பிறகு அந்த refracted ray என்ன செய்யும்? Focus வழியாக வரும். Right, it will converge to the focus or it appears to diverge from the principal focus. Okay, that is the rule number 2. Now rule number 3, what does it say? Rule number 3, when a ray passing through the or directed towards concave lens. Okay, here considering two lenses. First convex lens பார்ப்போம். Okay, convex lensல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, when a ray passing through the principal focus strikes a convex lens. Okay, so here you have a convex lens. Convex lensல நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா, ஒரு ray வந்து it is passing through the principal focus. So இந்த principal focus வழியாக the ray it is passing. அப்போ இந்த refracted ray என்னவாயிரும்? the refracted ray it will become parallel to the principal axis. That is for convex lens. Okay, now for concave lens, the same ray என்னாகும்? it is appearing to or it is directed towards the principal focus. Right, principal focusலேருந்து இந்த ray வந்து incident ஆகுது. Okay, it is directed towards the principal focus. It is striking the concave lens, and after that refraction, the refracted ray will become parallel to the principal axis. Okay va?
So these are the 3 rules which you need to study the position, size and nature of the image. Okay, இந்த 3 rules, இந்த 3 rules நம்ம ஸ்டடி பண்ணாதான், நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் நம்ம ஒரு இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, அந்த இமேஜோட சைஸு, பொசிஷன் அண்டு நேச்சர் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? தேங்க்யூ.